시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식, CBN에서 전해온 소식부터 전해드립니다. 평생 살아온 집과 일터에서 보상도 없이 쫓겨났지만 용서를 선택한 한 사람의 이야기입니다. 그의 용서는 수많은 사람들에게 축복이 되었습니다. 크레이그 딜은 그가 자란 농장에서 아이들을 키웠습니다. 그런데 2003년에 생각지도 못한 일이 벌어졌습니다. Well, Wendy, it was obviously extremely traumatic. 짐바브웨 정부는 토지개혁 정책에 따라 크레이그의 가족이 1948년부터 살아온 집과 농장에서 퇴거하라고 명령했습니다. 흑인 자급농과 유럽 혈통의 백인 짐바브웨인 사이에 공평하게 땅을 배분한다는 취지였습니다. 그에게는 세 가지 선택권이 있었습니다. We could fight, we could flee, or we could forgive. And some of my friends, they fought for their land and ended up getting killed for it. Most of my friends left the country, and no answer is wrong. It was just a decision. But we as a family decided that we would pursue the third option, which was to forgive. 그는 한 말씀을 계속해서 묵상했습니다. That scripture where Jesus says, if a man steals your coat, give him your tunic as well. And so for us, that meant if a man takes your farm, teach him how to farm. And that's what we did. And with that, the pressure lifted. There was a great release over us. And we knew that God had opened up an avenue for us to serve the people and to serve the very least of his brothers through agriculture and bring them the gospel. 크레이그는 가족과 함께 도시로 이주했습니다. 그가 살던 집과 땅에는 12가정이 들어갔습니다. 그는 Foundations for Farming이라는 단체를 설립하고 새로운 농장주들은 물론 주변 농부들에게 독특한 농사법을 가르쳤습니다. 단체의 공동 설립자인 브라이언 올드리브가 기도의 응답으로 얻은 방법이었습니다. He went with a childlike faith into virgin bush, into virgin forest, and he sat there with a childlike faith and asked God, teach me how to farm. And the two things that he saw is that there's no inversion tillage in nature. And the next thing he saw, there was this beautiful mulch cover that covers the forest floor. And that's actually God's mechanism for feeding the soil and protecting the soil. And so he went back to his farm and he literally tried it just without any tillage and no burning, which is contrary to the conventional way of farming. And he immediately got outstanding results, like a 10-time increment in yield. And so he knew that it worked. And he started then to grow it bigger and bigger. He knew that God had given him this revelation, not for himself, but to extrapolate across the continent of Africa to the rural farmers, the hurting, the poor ones around the continent. 무경간 농법의 성공은 짐바브웨 정부의 관심을 끌었고 이 농법은 국가적으로 장려했습니다. 그리고 2020년 만에 처음으로 식량 흑자를 기록했습니다. The food production has jumped 4 times, between 3 and 4 times are the official estimates of the food increment in year 2020. 짐바브웨의 주요 작물인 옥수수 생산량은 3배 증가했습니다. Foundation for Farming은 복음을 전한다는 목표 아래 전 세계에서 무경간 농법을 가르칩니다. 80% of what we teach is the heart. You will never get a behavior change in the village until you've had a heart change. And so that is where Jesus comes in. It's using agriculture as an entry point for the gospel. We have a saying in Foundations for Farming is that once I had a farm in Africa, but now Africa is my farm. 다음 소식입니다. 국제 공급망 및 물류 불안정과 우크라이나 전쟁으로 전 세계적인 식량 위기가 예견되는 가운데 일부 지역에서는 가뭄까지 겹쳐 이미 기아 위기에 직면했습니다. 특히 케냐는 수년째 가뭄이 지속되면서 이제는 마실 물조차 없다고 합니다.
케냐인들은 최악의 상황에도 감사를 잃지 않았습니다. You know, leaving there, being there, I describe it with two words, heartbreak, but heartwarming at the same time. Heartbreak because I've never seen people in such dire and desperate straits to literally have not eaten for days, to be reliant upon a food distribution to get food, but at the same time, having conversations with them to see the gratitude for people coming not just to deliver food, but to shine a light on their story, because I had nothing to give them. All I wanted to do was to hear from them. Sure. But to the gratitude that they expressed that I would want to be there and want to shine a light on their story was amazing. When I asked them, you know, so what's your desire? They say, my desire is simply to live to see another day. And what an amazing thing to see, and to still see them in worship, to still saying that God is a God who provides, even in light of the fact that you haven't seen rain in years and you're watching things die around you. 월드비전 등 국제 구호단체들이 긴급 구호에 나서 쌀과 콩 등 기본 식재료와 식수를 배급했지만 지속적인 지원이 필요한 상태입니다. Now, for each family, World Vision tracks the size of the family and so forth. That food is supposed to last them a month, but it will actually only likely last them 2 weeks. And here's why. Because those who receive come and get the food. And I follow one woman back to her home to see what happens next. Well, when they get home, those people who received are greeted by people who didn't receive. And they then cook and not only feed their families, but share. So because of the fact that they share, the food that's supposed to last a month is only going to last about 2 weeks. They are giving people, even from lack, they're still going to give. 오랜 가뭄으로 농사를 지을 수 없는 것은 물론 가축까지 잃었기 때문에 생계가 막막합니다. One of the women that I spoke with, I mean, because naturally they can't farm, she makes baskets. But it takes a month to make the basket that she does make, and then she'll sell that basket for $50. So it takes about a month to make, then she sells it $50, and $50 is all she would have. I mean, the basket's beautiful, but the intricacies of finding straw, all that in their dry conditions, then putting that all together, taking it to market, and then selling that one basket. Amazing. That's all you have. 그럼에도 케냐 크리스천들은 계속해서 예배하며 하나님을 구합니다. One of the big things they're praying for is that, of course, that the rain would come. Yes. But beyond praying for rain, they're simply praying that God would allow them to live to see another day. I asked one woman who said that she was a worship leader to lead me in worship before I left her presence. And the song that she chose to sing was, "All my life you've been faithful. All my life you have been so, so good. I will sing of the goodness of God." Now, we in America can think about all the goodness of God in terms of what we have. This woman lives and sleeps on the ground in a straw hut. I will sing of the goodness of God. 다음 소식입니다. 미국 학부모들 사이에서 공교육에 대한 우려가 점점 커지는 가운데 한 지역교회가 나서 대안을 마련했습니다. 코너스톤 교회가 신앙에 근거한 교육을 실천하는 코너스톤 크리스천 아카데미를 엽니다. 버지니아주 북부의 완만한 언덕들 사이에 자리 잡은 캠퍼스에 나무가 늘어서 있습니다. 문 닫은 학교 교실은 텅 비어 있습니다. 한때 붐비던 체육관은 적막하고 시간이 멈춘 듯합니다. After much prayer and discussion with our elders and pastoral leadership, we will be launching Cornerstone Christian Academy. 코너스톤 교회에서 30km 정도 떨어진 캠퍼스는 2023년 가을에 문을 열고 초등학생과 중학생 500명으로 시작할 예정입니다. They have classrooms, desks, there's the gymnasium, there's a cafeteria down the hall. We're going to repurpose it for the Lord. 이후에는 고등학교와 온라인 교육으로 확대한다는 계획입니다. Our goal is to provide children an education where they have a biblical worldview so that then they can go out into the real world and be salt and light. 수백만 달러 규모의 이 프로젝트는 미국 전역의 공립학교 체제에서 일어나는 일들에 대한 햄링 목사의 대응입니다. 루던 카운티는 문화전장의 중심지라고 여겨집니다. 루던 카운티 학부모들은 1년이 넘도록 교내 성추행부터 비판적 인종이론, 학교 도서관 내의 성인용 서적, 트랜스젠더 정책까지 모든 것을 두고 싸우고 있습니다. They're perverted because there is no other
rational or reasonable explanation. It's abuse to a child and it's sinning against our God. 테너 크로스 교사가 학생이 선호하는 대명사로 부르기를 거부하다가 휴직 처분을 받고 소송당한 사건은 햄릭 목사에게 결정적인 계기가 됐습니다. Our kids need an alternative. We have to ourselves, as a church, get engaged. What can we do to help give a Christian-based, Christian biblical worldview education for our children? 에비 플랫의 세 자녀는 마스크 착용 의무가 해제됐음에도 학교에서 마스크를 착용하지 않았다고 정학 처분을 받았습니다. 그녀는 코너스톤 크리스천 아카데미가 문을 연다는 소식을 듣자마자 입학을 지원했습니다. LCPS has lost our trust, and we really want our children to be in an environment that is safe, where they will focus on literacy and learning instead of indoctrination. 햄릭 목사는 루던 카운티의 학부모들이 학교에 관심을 보일 것이라고 예상했지만 다른 27개 주의 학부모들 역시 큰 관심을 보이리라고는 생각하지 못했다고 말했습니다. 그뿐만 아니라 공립학교 교사들의 문의도 넘쳐납니다. By the end of the week, we had over 2,500 students pre-registered. I got over 450 emails from teachers wanting employment. 이런 압도적인 반응은 국가적 추세를 반영하는 것으로 보입니다. 2020년과 2021년 사이에 200만 명 이상의 학생들이 공립학교를 떠났고 그 가운데 많은 숫자가 기독교 학교에 입학하고 있습니다. 코비드19 팬데믹 이전에는 대다수의 기독교 학교가 낮은 등록률로 어려움을 겪었습니다. 그런데 이제는 대기자 명단이 있습니다. One of the things that came out of COVID was parents were looking over the shoulder of their kids as they were taking online classes and realizing some of this stuff that's being taught is against their own values, even if they weren't Christians. 크리스천 에듀케이션 이니셔티브의 설립자 레이 무어는 100년에 한 번 있을까 말까한 일이라고 표현했습니다. It awakened in people, many Christians and churches and some pastors, the desire and the recognition that it's our responsibility to provide the Christian education of our children, not the government. 국제 기독교학교협회는 팬데믹 이후 두 자릿수 성장을 보였습니다. 홈스쿨러의 수는 2배가 늘었고 새로운 기독교 학교들이 전국적으로 생겨나고 있습니다. We're seeing a resurgence in homeschool co-ops and hybrid homeschools and learning pods and both churches and communities and even cul-de-sacs of people that are becoming very creative in what is good quality Christian value-based education. 공립학교가 논란에 빠지면서 기독교 교육에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 햄릭 목사는 이 같은 상황이 부흥이라고 말했습니다. Yeah, it's definitely part of a revival that I hope sweeps across this nation in different ways, not just in terms of schools and education, but what is happening in our churches. The sleeping giant has been awakened, and parents begin to realize when their kids' future is at stake, we need to get involved. 햄릭 목사는 다른 교회 지도자들처럼 기독교 학교가 더 이상 있으면 좋은 것이 아니라 필수적인 것이라는 데 동의합니다. 광야를 걷는 시간 동안 더욱 하나님의 사랑을 느끼고 뜻하신 바를 알게 되길 기도합니다. CGN 월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.